Infika sama nkasa kamku kaukika Malika ganda na ijaland wa John Lipa Kipata mwana awe san sitamficha Manila wama kwa chaplanta plau pipa So skiza kwanza haujalan na tan teacher Sikuchanganya na mavav kusound deeper Kanigarama na igaranga lampika Amina panda na inabana ndamchicha Na mina wanda na mnagana mjan pita Hadi mnahandwa na Sanaa malamsiba Tukipatana hadharan salam sina Kujidanganya hajagan hada mchinga Wakigawanywa we are one become bigger Nilikazana hapa ndan kubankika Zikifanana sana sani one cheetah Shikisha bana shamra shamzi shampita Tukitangaza hii mwangaza bangiza Kutanga tanga na yotangi utanyi tipa Kiyanga banga na ikangari tangi Opening our session this morning, note, tonight is an opener to an album that unafaa kusikiza kama hujasikiza bado. Hiyo ni opener, the opening track, the first track ya Maliza Roho 1 ama Azira Ukata sema 1 ya Trabolee na Akili Black. Tunafaa kuzungumzia Trabolee kwa hii session. Jina lake liko part of the video title as of now. Siko certain kama the video and the frames that unacheki ziko sawa. Jina ka weird upande wangu. Naona kuna mtu mmoja hapa. Unaweza niambia vile inajidisplay upande wako. Tafadhali let me know. Juu inakaa ni kama kuna a lag kidogo. Masaibu ya Zuku. Masaibu ya Zuku. Utalipa mtandao lakini watakusumbua. Mtakuwa na internet challenges, no internet, slow internet, alafu pesa mnalipa. Wakati ni ule ule wa kuzilipa, seti kutakuwa na a consideration na a compensation for the days and hours that hamkuwa na mtandao. So niambie ule mtu mmoja aliye hapa, asante kwa kuwa hapa on this 22nd day of May 2023 at 12:17 am. Natumai hali yako ni njema, natumai uko salama. Karibu sana to another Sunday session on a Monday. Hazel anakubaliana, nasema slight lag. Yes. Acha nione kama naweza, sijui kama ita make a difference. Sijui kama ita make a difference. Naona nika bado kuna lag. Na asante sana Hazel, like the video kama kawaida. Please remember to help this YouTube. Thank you so much for being here. Niko surprised bado hujalala. Those takuwa surprised ukidisappear in a few. Also know that you are here as the first person. Nilijaribu kuweka video landscape on Friday na ilikataa. Ilikuwa actually nilijaribu pia leo, nimesahau, but ilikataa. So sidhani ingework. Ingework? I don't think so. Ningejaribu. Anyway, tuta have to move na the lag that we are having at the moment. Siko sure kama itakuwa the same on the watch back, on the playback. Siko sure, possibly itakuwa better. I hope so. But for now, we will do with kile Zuku imeamua kutupatia na mtandao wao. Karibu sana to another session. Wiki iliyopita ilikuwa a recap, which is also what this session ya today is. Tulikava
our conversation na mudhoni ni mimi, nikasema that is something that you're supposed to look forward to. That still remains to be the case. It is an amazing conversation that we had, and I cannot wait for you to experience our conversation, which it exists in two bits, in two parts. The main agenda was to focus on solo debut performance show yake Reflective Surface, but before tufiki hayo mazungumzo, tulikuwa tushaanza na mazungumzo mengine yaliyogusia anything and everything, so that will come later after our conversation on her solo debut showcase. Tukazungumzia pia mahojiano na mazungumzo mengine tuliyokuwa nayo kama Sanaa kwa Sanaa. Hayo yalikuwa na the one and only Unganisha, something that you should also look forward to. That was also another amazing conversation, and I've been having a lot of this and sharing how my experiences have been. Kisha kulikuwa na another debut show ya Amina Tuzaha Ahmed ama Kalebi, alifanya debut yake at Cheche. Kule nilikuwa jana or kule nilikuwa leo, juu bado kwa wengine wetu ni usiku, na kwa hivyo bado ni Sunday, ni Monday. We signed up for this, tuka invent the concept of time, and here we are measuring time in the way that tulichagua, tukakubaliana. So Monday, so jana kule nilikuwa Cheche. Huko ndiko Amina alifanya shughuli yake hiyo wiki. Jumamosi, Kalbi was the name of the concept and the name of the show. Tulikuwa na a Q&A in quotes, but ilikuwa swali moja kutoka Hazel kuhusu collaborations. So ilikuwa fantasy collaboration ideas, artists from my best of 2022 lists whom nadhani wanaweza work na wagel pamoja vizuri. We shared some collaborations and how we think those would go. Hazel pia akashare moja from perspective yake, na tulifanya a reading from kitabu cha Amina tukimaliza, Shadows and Silhouettes, which is available, na pia kulikuwa na copies zinauzwa at Cheche jana. After that kulikuwa na mziki ya wiki 2.049 leo. Later kunakuwa na mziki ya wiki 2.050. There is something I am trying with that one. Tutajua kama itafaulu. Isipofaulu nitakuwa nimejaribu, na kuanga all about experiments. Tutajua vile itaenda. And here we are today for another session. So hii wiki iliyopita on Tuesday kulikuwa na a performance, kulikuwa na an intimate event on Saturday, then jana kulikuwa na performance at Cheche. Hayo ndio mazungumzo yetu ya leo, kisha tumalize hii shughuli. Hopefully itakuwa fupi. Nikisemanga hivi inaenda imekuwa a lengthy conversation, but uzuri hatuko IG, zina happening on Instagram. When we used to have these sessions on Instagram, watu who join at intervals, then in a spiral, and the conversation grows and develops into a lengthy conversation after kuintend iwe a short session. So Costa alimake debut yake at the Nakili sessions, zinafanyikanga kila Jumanne, which is Tuesday, pale Bia District. Ni the same place wanafanyanga Legeza Drum kila Alhamisi, kila Thursday. So amekuwa na a number of artists kwa the platform before Costa alimake debut yake. You can check out Nakili on Instagram, utapata all the details, utaona the artists that they've featured before. Weeks prior to that, sijui kama ni the week before, najua kulikuwa na Mudhaka. They've had Mudhaka there. They've also had Billy Black. I believe they've also had Kinoti. So amekuwa na wasanii kadhaa wenye wame grace the platform. I think they also had Ras Amor. So amekuwa na wasanii kadhaa there, and Costa ndiye alikuwa featured Tuesday to an amazing performance. That is what we were treated. Niliona Costa akiperform the first time na mara ya mwisho up until Tuesday akilaunch album yake mwaka uliopita,
November at the Alchemist. I believe that was November 24th. That is when alilaunch album yake, kama nakumbuka tarehe accurately. A great performance ile ali showcase, ilikuwa na a fuller band, that was a setup. Alijoiniwa on stage na Okelo Max na Watendawili wenye alificha kwa the project, as well as Swigger. For this one ilikuwa an intimate setup, which is what Nakili sessions are. Also pia for the Legeza drum sessions, ni very intimate, and the space dictates that. When Nyamamama used to have sessions prior, it used to be the same, but for those ones ungepata wasanii wangekuja na drum sets, so walichangingi setup ya hiyo space, and where the sessions used to have za Nyamamama, za Jamhuri and Thomas Olango ndiye anakuwa featured. As a matter of fact, this coming Tuesday na yeye ni part of na founder one of, I believe, wa Jamhuri Sessions, which imekuwa a huge part of the live performance culture in Kenya, and wali make their mark, and they've done an amazing job at showcasing different Kenyan artists. So when you went there a few years back, place walikuwa nazifanya hizo sessions zilikuwa different from where zinafanyika at the moment. So their intimate sessions, and Costa came through, ilikuwa different from Kumu experience at the Alchemist. I enjoyed the intimate session that aliplay. Nilipata wakiwa na an interview na Mutoria. Those interviews zimefanywa na Mutoria as well as Nairobi Sonics. Sijui if Mutoria has done any other interview prior to this one, juu alisema the interviews before zilikuwa zinafanywa na Nairobi Sonic. But kwa the previous sessions, the clips that I have seen, nimemwona akikaa na wasanii na wakiperform pamoja. So sijui kama out of all the sessions that wamefanya thus far, ame interview any of those ama wa all of them done by Nairobi Sonic, siko certain, but ni yeye alikuwa anahoji Costa Ojwang, aka detail safari yake, akaongelea kuhusu uimbaji, kuhusu pia ye kukuwa mchoraji and where zili intersect, vile alimake decision ya kuingia into uimbaji, ye kukuwa TPF. Kuna a lot that aligusia kuhusu safari yake that ilikuwa insightful na eye opening, and nikifanya hii reflection nilikuwa na think that ni beautiful kukuwa na so much platforms where artists wanaweza kaa, whether ni with fellow artists or na curators na interviewers, na interviews zikuwe free, zikuwe honest, zikuwe eye opening, na wasanii waji express in the best ways possible, na to get kujua their stories, their personalities, their viewpoints, their philosophies. So kukuwa na very many spaces ina allow sisi kupata the best of artists na kujua so much about them away from mainstream media and how they conduct their interviews. Niko glad sana that this is something that ina grow na the space is expanding, and that is something that ni amazing ku experience na kuona. So ina create so much possibility, and tuna archive and tuna document and tuna tell hizi stories za hawa wasanii. So that was the segment nilipata vile nilifika Bia District, then kukawa na another session. Hey Nyanchama, natumai uko salama. Naona pia umeambia Hazel happy 3 days after your birthday. Imekuwa tu siku mbili, Saturday na Sunday, the third day has started. The second set ndiyo ilimaliza, sijui nilisema hivi wapi, was it last week? Sikumbuki where this came up, but I remember mentioning it somewhere. Ilikuwa nikiongelea show ya Amina ya wiki iliyopita, nikisema that kulikuwa pia na a podcast segment where alikaa na mwenzake Lubna na
waka converse, na nikasema the Cheche Sessions zile zimekuwa zikihappen at Cheche. I have seen that format na ni something that wamekuwa wakidu tangu waanze wakikaa na wasanii after a set as an intermission in between the performance, kuna a conversation, a podcast session, then kuna a final set that concludes the show. Na nilisema how naona Mutoria pia amepick hiyo format ya ku have a conversation with artists during the show. So, amekuwa part of Cheche, aliperform Cheche mwaka uliopita ukianza, the entire thing, the entire idea ikianza. Nyanchama, like the video if you haven't. Asante sana. So niliona that format during show ya Amina, and as I was there at Costa Ojwang's Nakili session, nili make the same observation. And even before then, because I've seen how they do the shows with hizo interviews, nimeona clips, hiyo thought imekuwa ikini hit, whereby kuna a set, a performance that opens, in between kutakuwa na an intermission, an interlude where msanii anahojiwa. I believe kwa some of the videos that I've seen, I think for session ile Sero aliperform, from what I saw kwa page ya Nairobi Sonic, I think walisema after performance yake ndio walikuwa na mazungumzo. So pia sijui if the other shows na hizo interviews zingine zilikuwa zinakuja between ama zilikuwa zinakuja hatimaye, siko certain, but the main point here being that idea of having conversations with the artists during their performances and not just having the performances themselves. So that is something that nili observe and nimekuwa niki note as a format that Nakili wanatumia. So there was that conversation katikati, kisha kukawa na the last set where walifanya a few songs, akapatiwa mado na one of the revelers there. After that akaimba 2 more songs. I think at that point ndio aliimbia one of the revelers happy birthday after kupewa mado, but not by that reveler, by someone, aliimbia someone else. Then after that akafanya encore, akapatia say 2 more songs, wakamaliza session yao. After the interview that had happened, nilikuwa surprised kuingia na kuona the place vile ilikuwa imechrome na watu. Nilikuwa even more surprised kuingia ndani na kusikia watu wakiimba ngoma za Costa word for word. I am always curious to understand from artists how that feels and how that experience is, kukuwa hapo kwa a stage na kusikiza watu wakiimba nyimbo zile uliandika in different moments, in different states, in different places, that the creative process entails a lot. And kuona from wherever this piece ilitoka, here you are, you release the music to the world, to people, they listened to it, au pia walizisikizia places tofauti, in different situations, on different days, in different contexts, and here they are singing along to your lyrics, singing them to you. Yuko curious kujua how that feels and what that experience is. So kuna watu wakiimba word for word ngoma za Costa, most of them from Fueny, so from album yake iliyotoka nimesema in November, that took me aback, na ilikuwa a beautiful thing to watch, na kuona an artist mwenye ako a few years into the scene kuwa able kukuwa na such a gathering na such fans and such followers and supporters, na part of system yake kukuja na kumsikia. And this idea of community building, which is what spaces kama Legeza inafanya, spaces kama Nakili, hizi ndizo vitu wanadu wakibuild communities, kuona wasanii tofauti wakija kwa hizi spaces na wanakuja with their communities. Then kuna wale fans na lovers and enthusiasts wenye huendanga hizi events, so au pia wanaji absorb into communities za different artists and na build this one community that will grow courtesy of one platform and something that imeanzishwa. So kuona all of this happening and me kuwa part of this experience ilikuwa kitu amazing kuona, and Costa alifanya kazi
fiti sana with the performance, with the band. Alikuwa na mtu kwa keyboard, alikuwa na percussionist, na kulikuwa na mtu kwenye strings, na alijoiniwa na Sero kwa hiyo set ya pili. After the conversation waliperform ngoma yao From Fweny. Kulikuwa pia na Koseso mwenye aliungana na Costa ka BGV at some point, maybe midway through the second set. And Coco Koseso pia alikuwa naye jukwani during launch yake, ile nimesema ilifanyika mwaka uliopita. Alifanya kazi amazing, engaged with the audience inajua mangoma, people were in the zone, people were in their fields. Ilikuwa an experience kuona Costa kwa hiyo space na kumsikia intimately hivyo, na kuna hiyo interaction, even the distance, physical distance between the stage and the audience ni shorter than an Alchemist, for example, unless sasa imefika hiyo point where watu wanaweza kuget kwa the groove of the performance na wana feel the vibrance na the energy, then wanaanza kugather pamoja. But from the onset, vile space ya Bia District iko, where the stage is, where the artist anakaa and where the attendees wanakaa, tayari hiyo distance ishaclosiwa. So kuna hiyo interaction between the audience na the artist and how that circuit ina flow is something that nime-experience the number of times that nimeenda hapo for different shows. I said the same kuhusu Charisma akiperform kwa live recording ya The Mic Check podcast, niliobserve. Na Costa nilikuwa huko for performance ya Mudhaka for Legeza. I saw that happening. So after that kulikuwa na conversations, of course. After, they should be having a festival coming through, naongelea Nakili, next month. That is something that unaweza look forward to. Nimesema tafuta pages zao Nakili Sessions, utapata information, utacheki their previous sessions, uone snippets, uone videos, uone what they do, who they'll feature, hivyo vitu vyote. Sijui kama, as I was saying earlier, the previous show before Costa ilikuwa Mudhaka ama ilikuwa Wanavokali, possibly Wanavokali. Check out kurasa zao, utapata ujumbe wote ambao unatafuta. Hiyo project ya Costa Fweny iko available. Sikiza Costa Ojwang, tone yake ni different, musicality yake on that album ukicontrast na the first project ni different. I had it kwa my list of top 10 Kenyan albums of 2022, so check it out. Unaweza check out Tales of the Fisherman, which ni debut album yake ya 2021, nilicover last year nikifanya MWE. Ilikuwa the project nilisikiza ya kwanza nikianza day 1 Feb 1st 2022. Watch your review as well. So sikiza the music, sikiza Costa, pia unisikize na watch video yangu, unipatie a view, unipatie a like, and tuna grow gradually. So unaweza hadisia kwa hiyo growth if you haven't watched that video yet na hujasikiza sentiments zangu. Pia unaweza cheki our review ya Fweny, usikize maoni yetu kuhusu hiyo album. Ni one of the albums that tumehave kureview twice, na kile namaanisha ni part of zile unfortunate circumstances za kureview, then a misfortune inaoka in the middle of the process of review, so mnahave kurecord a review twice. Hicho ndicho kile kilitendeka na tahakiki yetu ya Fweny ya Costa Ojwang. Kwa hivyo kama hujana video hiyo, itafute, utaipata, uicheki, wache a like, wache a comment, nitashukuru sana. Pia usikize mziki wa Costa Ojwang, an artist that unafaa kucheki live. Walifanya an acoustic rendition of the banger that is Manyo Pesa ya Costa na Watendawili. Alifanya all the 3 verses. Hiyo pia ilikuwa performance na a rendition that ilikuwa worthwhile na nili enjoy.
After that the other thing ilikuwa Mr. Mutinda Muliro mwenye nimecheza nikianza hii session. Imekuwa muda tangu nicheze msanii yeyote tukianza hizi sessions, but unajua I am all about spontaneity. A decision ina pop up naendanga nayo vile itakuja. So kwa sababu Mr. Mutinda Muliro Elias TRA, Elias Tra is art, Elias Trabolee, the great philosopher, the great lyricist, the exceptional thinker, aliingia third floor as people call it on Saturday 20th of May, na alikuwa na a hangout, na a small intimate hangout with a few people. Nilipitia mle magizani hivi, ilikuwa lavalate, ilikuwa fiti kuwa part of that moment, ingawaji nilifika nimechelewa, but just being amongst friends, unfamiliar faces, but watu wenye wanajua wamekuja hapa because of this amazing human being mwenye ni Trabolee, ilikuwa enough na ilikuwa beautiful regardless of whether nilikuwa najua kila mtu or not, and interacting with people, having conversations, different conversations. That was a fabulous experience. That ilikuwa kusikiza music and kuchill. Generally, I loved that. And Mr. Mutinda Muliro ni msanii mwenye tumeongelea mara kibao, nimemtaja mara kibao. An artist mwenye amenishape a lot ikija kwa my writing. Yeye na crew yake 1183, I've always stated and underscored that 1183 na Uko Flani Maumau are two entities and two groups that greatly influenced my writing. Those two. Na Tra ni msanii mwenye from the moment nilianza kusikiza nilikuwa obsessed na yeye, na Tra atakuambia ukienda back to 2015 na 16, the number of messages nilikuwa namtumianga on Facebook kuuliza maswali, kutuma quotations, quotes za bars zake, za verses zake. Kulikuwa na a time in 2017 or 18, kuna time nilikuwa na post verses, full verses zake za All Roads Lead Home, something that Ali mentioned kwa our conversation as we commemorated 7 years of All Roads Lead Home last year in Feb. Alikuwa the first artist we sat with and had such a conversation ya kucommemorate an album on its anniversary. Alisema hiyo point nilikuwa na type verses on Facebook za All Roads Lead Home. I did the same for yeye na crew yake, just posting lyrics because of the influence that alikuwa nayo on me and the influence that the entire crew had on me as a thinker, as a listener, as a writer myself. So that has been Trabolee, na atakwambia vile nimemsumbua, vile tumehave calls, akanikikia verses 2015, 16, 17. Nimenunua copies za All Roads, nilikuwa part of the distribution chain, just linking people to Trabolee na 1183, kuambia unafaa kusikia huyu msanii, unafaa kusikia huyu msanii, wanafaa kunipatia commission. Hiyo Romi na 1183 wanafaa kunipatia commission mahali kusambaza injili ya 1183, gospel ya 1183. But imekuwa beautiful kujua Tra, kujua Mr. Mutinda Muliro, even when alimekiwa transition ya kushare that naitwa Mutinda Muliro na kudrop a freestyle on beat ya J. Cole. When that moment was happening, nili catch a glimpse of it.
So alikuwa sha record the track, nilikuwa naisha kumcheki mtaa yake. This is in 2016, March of 2016. Tukachill na yeye kijani, had a meal. Alikuwa anawakia a follow up ya All Roads Lead Home at the time, which later became Telos Preaching to the Converted, iliyotoka on 21st September 2018. So from 2015 tangu wa drop All Roads Lead Home in Feb, the next project ilikuwa hiyo From Trabolee. Ilikuwa project ile alifanya na Akili Black mwenye aligundua on SoundCloud, and hiyo time ndio Tra alikuwa ananiambia kuhusu Akili Black, na akiniambia kuna mse amekama across. Sijui kama Tra anakumbuka, maybe if Tra is watching this, najua Tra anaweza kuwa amewatch, atachiki video yake kwa jina lake kwa video na atawatch, and then he'll tell me about this. Sijui kama Tra unakumbuka, but around that time 2016 ndio ulikuwa umejua Akili Black na ulikuwa unawakia hiyo project ya kufollow All Roads Lead Home, and ulikuwa na beats za buff that ulikuwa umeandika on, for instance The Way Out, and ulikuwa unaandika some stuff as well on beats za Akili. Tra uko na piece called Tra, T-R-A, where kila kitu kwa the verse is built upon the acronym T-R-A. So this tenacious rhyming African, something along those lines, ku break down TRA kwa kila line. Hiyo verse nilisikia time Tra alikuwa tu ameimaliza, na ilikuwa ameiandika I think kwa a back page of an A4 notebook, na akanikikia hiyo verse. Sijui kama unakumbuka Tra, in case you didn't, nimekumbusha hizo memories. So ilikuwa ni intimate moment ya kuchill na Tra, nikasikia exclusive material that was supposed to make it to the heart of Pharaoh, which ilikuwa Telos. Baadaye we went tukaenda kucheki Abstract Omega, Elias Monsoon studio, and alikuwa about to release Mutinda Muliro Freestyle, this song where he's just rapping bar after bar after bar after bar kwa stream of consciousness approach. And I remember tuliwatch the video na yeye, I think alikuwa na watch pia for the first time after imalizie editing, akaniambia ulishutia around to hiyo area somewhere. Ukicheki hiyo vida, hiyo place ya railway station, aliniambia ulishutia around to hiyo area, and watch that video. Tukatulia na Abstract, tulia na Tra, more conversations, and that was just one of those moments that tulihave na Tra, ama tumehave na Tra, one amongst many. Kuna time Tra alikuwa Coast, hiyo time tu ya 2016, we also had a lot of conversations, a lot of phone calls, which zingeenda anywhere na everywhere. Nimesema idea studio kukikiwa verses, that has happened pia na Rumi Swahili a lot, as well as just conversations kuhusu kila kitu. And hao ni watu wenye I revere, hao ni watu wenye I appreciate a lot, na wamekuwa integral in what Sanaa kwa Sanaa has become, apart from mimi kama mwandishi in the lyricist aspect, na mimi kama msikilizaji ki-hip hop, na my tastes na palette yangu, na what nimelearn ku appreciate, na what nimegrow kupenda. Apart from all of that, also Sanaa kwa Sanaa, mtuka Rumi Swahili, mtuka Trabolee, and I've mentioned this severally, hawa ni watu significant sana kwa hii safari, na kule imefika na kule imetoka, ama kule tumetoka. Trabolee na Rumi wanna get the reference. I however doubt Rumi is not watching this, unless Tra mwambie nilikuwa namdiscuss na nilikuwa namchocha huku, ataona. Najua Tra is here. Tra confirm, ndo watu wasidhani ati naongea tu ati unijue, hebu ambie unanijua. But also we had a video na Tra, so it's on record, Tra nanijua. So
Niliongelea slam wiki iliyopita nikiongelea safari ya Amina as the 63rd slam champ. Kuna articles that I wrote hiyo 2015 nikianza kukava Slam Africa. Kuna moja ile niliandika where Tra alikuwa na slam. That is the same slam that Mosoti, mtu wa Nyanchama, alishindanga cause Tra alislam na Mosoti walislamingi na nimesahau the artist name from Nakuru. Kulikuwa na Keith as well. Kulikuwa na I still have those notes here written kwa foolscap mahali. I think that was the first slam I ever covered, which was in April 2015. And what had happened, tulikuwa Sarakasi for hip hop hookup, and after show imeisha tukiwa nje, kuna Tra, Kina, I believe Words, The Black Thought wa PCL alikuwa na sisi as well. Sijui kama Dero alikuwa na sisi, Ikobuba was also another huge supporter of Sanaa kwa Sana. But I remember having a conversation na Tra, na Kina na Tra akiniambia that at a slam. So slam was about to happen. And then I wrote that for my review. I included that conversation, hiyo snippet, for my review. And that became something that alikuanga na mention after that unaweza kuwa unakaa unaongea na African ujipate kwa an article, ujipate kwa review. Goofy has also said the same thing a number of times tukiwa na yeye when you're discussing art or just to throw banter in there during conversations, tukiongelea reviewing, tukiongelea artistry, tukiongelea Sanaa kwa Sana and the like. Ina tupoanga there also kugusia my memory na vitu kama hivyo, but imekuwa beautiful. So in 2015, the year that Tra released All Roads Lead Home. Prior to that kulikuwa na THC mixtape yake debut, kulikuwa na Occult Law ya Skull Villa project yao, an album kati yake na Juke Meister who together make Skull Villa. They also had Lifestyles of the Vicious and Vain which came out in 2016. Kulikuwa na The Rift came out in 2014. Their project as 1183 alikuwa part of a project ile walifanya na Raj, so they had tracks Raj. I believe Lucky the Monster was a collaborator as well. 2016 alifanya Mbembembe, Club Banger. So alikuwa active between all roads na time alikuwa natoa Telos, alikuwa anafanya a lot and niliget discography yake nzima when I was getting All Roads Lead Home. Ilikuja na all the other projects. I even remember tukishare kwa place alikuwa na print CDs after ni get copies zangu. Baadaye nikiambia mabeste zangu kuna msanii anaitwa Trabolee mnafaa msikize. Kuna one of my friends then Stevo Moirore pia aliget na pia alikuwa part of the, alikuwa anapenda spoken word na poetry, alikuwa into the creative scene. Tulikuwa tunaenda shows, tunapatana naye kwa shows ama tuna link kwa shows naye, shows za slam, shows za EOP, Eve of Poetry, a lot of those shows. So yeye alikuwa one of the people wenye wali order CD ya Tra, nikamwambia ni sawa, najua Tra ndo angia naye ni msho to link up. So one of those days in town tulimit na Trabolee, tukaingia Machum place alikuwa na print, akaprint CDs nikazipeleka na wale walikuwa nasema ilikuwa part of the distribution chain. I think hiyo ndio time pia Tra niambia kuhusu journey yake ya law school na experiences zake in law school, akiwa na kina Shahidi na kina Juke Meister, how walianza kurecord that entire process na hiyo moment. All of these experiences zili make Trabolee akue who Trabolee is, and zimekuwa moments that towards the end of 2015 built, developed. And I usually say I think ni Tra alini introduce to Dead End. Tra kwa plug
try usikiza a lot of things, podcasts nyingi sana, atasoma vitabu vingi sana, atasikiza mziki nyingi sana, atasoma articles, anajua vitu sana sana sana. One of a kind human being, as Nzilani alisema when tulikuwa tunakata keki, and that is true. So I think ni yali introduced to Dead End, or sijui kama ilikam kwa my algorithm, and I believe one of the first videos I watched as a Dead End, possibly that came, I remember watching their review, Absol, Do What Thou Wilt. So sijui kama nilikuwa nimeona a video of theirs then, or did I watch their T-Pub review? Anyway, so what had happened, nakumbuka tukihave conversations na Trabolee kuhusu everything and anything, and music being part of that, just discussions and kulan kuhusu concepts behind the music, where the music is coming from, what the direction is, the ideas zina underpin the lyricism, the writing, the musicality, hivi vitu vyote, similar to Romy, who is another amazing human being, a polymath mwingine. All of these conversations, part of that ilikuwa also tap into what nilikuwa nafanya then, which ilikuwa kuandika, kureview, and pia ile love nilikuwa na show to their music. They've talked about that as well, and how for them it mean something, it mean so much. And I remember also Genetic akiniambia time fulani how walikuwa wananiongeleanga as 1183 na kushanga uni nani, napenda mziki yetu, vitu kama hivyo, na nilikuwa naongeanga na Trabolee na Romy sana, then Kina as well, tukilink up naye kwa events, tukihang, vitu kama hivyo. So all of these conversations za music, kulikuwa na hiyo thought linking to what nilikuwa nafanya as a writer, as a reviewer, as a budding critic at the time, na kufikiria of the platform that nilikuwa nayo then, which ilikuwa Facebook, and thinking of a possible blog coexist, which will come to fruition in 2018 November. But also at the same time, all of these conversations kulikuwa na thought ya what if we documented them, what if they existed somewhere, kwa sababu they are potent conversations and they can exist, and let's have them somewhere for posterity, which eventually will lead to what Sanaa kwa Sanaa is. And here we are. I am speaking about these moments zile happened in 2016 that formed what was to become, and now Sanaa kwa Sanaa ina exist as a result of those conversations that zilianza then, si zile tuli plant then, kupitia hayo mazungumzo nilikuwa na have na Trabolee na Aroni, and here we are, and inatai to the person mwenye tuna celebrate, who is Trabolee, na kile amefanya, role yake and musicianship yake, wisdom yake, and everything that amedo over the years, and the being that he is. Hii ni an appreciation of Trabolee, an acknowledgement of Trabolee, and the amazing human being na person that he is, and thinker that he is. Skiza the music, skiza the conversations that are online za Trabolee, soma posts zake, thoughts zake, na utaona kile nasema, cheki our conversation on All Roads Lead Home. Kuna a lot. We had a sit down na yeye on Living Proof in 2019. That is another conversation to check out. Tumeshare a lot of moments na Trabolee. Tulikuwa na yeye jukwani for One Track Minded, ilikuwa solo debut show yake, ila li self organize Feb of 2020 before COVID happened. Tumeshare a
a lot, a lot, a lot. Na Trabolee that niko grateful for, and those moments zime mean a lot na zimechangia as kukua seeds that tulitupa zime bloom into different things, zimetupeleka into different places, zime influence, zika inform who we are and what we are. Na niko grateful sana to Mr. Mutinda Muliro, to Trabolee. Ningekuwa na sound machine hapa, ningekuwa na finya air horns for Mr. TRA, na kumshukuru sana for the person mwenye amekuwa vibaya sana, hence mi kuanza na kucheza His Park, wimbo wake na bwana Akili Black from Maliza Roho 1. Trabolee, kama unacheki, shukrani sana for the years, sana sana sana. And one thing I usually say nikifikiria my relationship na Trabolee, my relationship na Romy, my relationship na Genetic, inakuanga, I never thought that watu wenye ilikuwa nasikiza obsessively, Kina pia atakuambia story ya kutext na kumdm lines, bars. I never thought hawa ni watu ningeweza jua na ni interact nao na nikuwe intimate now to the level that ilifika kuweza kuchill na Romy kijani. That was in 2019. Yes, 2019, early 2019. Romy alikaa mtaa. Kuweza hata kusema hivyo that Romy amekuja mtaa, tumetulia naye tukunywa chai na mandazi as we conversed, as we worked, vile Romy atakwambia juu. Kwa hiyo article niliandika, hiyo feature, Romy atasema wewe sipendi kuhangout na wewe, kila saa ni kazi 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 tu kazi tu. So it goes back to the sentiments za ukichill na African, utapata kile umesema imekutiwa kwa an article nikiandika, and hizi moments za banter, but having people wenye nimeestablish a brotherhood with and a friendship with, watu wenye nilikuwa nasikiza obsessively, sikuwa dhani ingekuwa possible, and imekuwa beautiful sana. To add on to that, kuna time people would not get Nyanchama YouTube, hata usiende ati Facebook, YouTube, Spotify, Apple, Bandcamp, Trabolee, Apple, YouTube, Romy Swahili. Au ni watu and also just watch our conversations with these people. Au ni watu wenye, I've said this before here, wenye Eba nasemanga, you listen to an artist's music and you can tell huyu ni msee atakuwa interesting to speak to. That is Trabolee. And that is when nilikuwa drawn to their music. Unasikiza what wanasema, inakufascinate. Unasikiza Romy Swahili, inakufascinate. Then you sit down with them, you have phone calls with them, and it goes deeper than that and even more fascinating. So that's what nimeobserve kuwahusu. Nyanchama nakuelewa. I was about to actually say, I am assuming that uko kwa PC or something of the sort where you're doing your stalking. Ndio nasema sina kusikiza sahi. So I get you. So you can check out my feature on Romy Swahili on the blog. Enda kwa blog, type Romy Swahili. Kuna a review ya Romy Knowledge na Mashairi that I did in 2016. Nikianza kuandika. Kuna an article I wrote in a literary manner on the album Romy Knowledge na Mashairi, one of my favorite pieces.
Then kuna hiyo feature nimesema where nilikuwa nimekaa naye mtaani tukinywa chai na mandazi. Hiyo ilikuwa on fungu la 10 mixtape yake ya 2018 November. Then unaweza tafuta One Track Minded, the review ya show ya Trabolee, where nili interview Trabolee during the show. You can check that out. I reviewed his show at the Muse, which ilikuwa a platform called the Nairobi Rhapsody. You can check out our conversation on YouTube na Trabolee on All Roads Lead Home, our convo na Romy on RKNM, Romy Knowledge na Mashairi. Kuna so much that you can get that we've done and explore with these different artists that I am extremely proud of. Nilikuwa nasema na mtu ka Genetic, kuna idhaa juu Genetic kukua elusive, kwa wamepotea na kwa mitini, but we were talking na Genetic and someone mwenye pia tume have phone calls kibao naye, tumeongelea a lot, nimesikia verses. Ni unbelievable that hizi relationships zimekuwa possible from my end, but niko extremely grateful for them, na kuweza hata kuishia hiyo intimate chill out ya Tra na kuwa hapo na Akili Black na kuwaona they've built a relationship as well, wakianza kufanya music to what it has become now, many projects down the line. Kuna Akili Black akiwa the sound selector during the show with terrible transitions, as Tra would say, akiuliza where are the transitions, aki question a rusty Akili Black who's not played in that setup in a while, but kuona their relationship, kuona what they've built together, kusikiza the music they've created together over the years, na kuchill na other people as well coming from Nexus mwenye ni Trabolee, ilikuwa kitu beautiful sana. And hata kufika hii level where Anakili Black, I think I mentioned this a few weeks back, anaweza kucall tu akwambie ana appreciate kazi unafanya na Sanaa kwa sana, kukwambia nimekuwa nikibinge video zako, thank you for mentioning our project, for bigging us up, umeniput onto an artist, I appreciate the work you're doing, vitu kama hivyo. And kuwa able kuestablish na kuforge pia relationship and just to see it and to discuss a lot. He also had conversations on Saturday regarding the Kenyan music scene and the gaps and the loopholes that are there, talking about systems and the trajectory of Kenyan music and where we were and where we currently are and how that transition happened and what happened, what did not happen. A lot of conversations regarding systems and the lack of systems and the mishaps that we've had in our industry. Just a lot of conversations, of course, government, taxes, all of these things, because tulikuwa na kila kiu mtu wa serikali mtu wa kutujengea mabarabara and the like. Ilikuwa beautiful sana, na imekuwa beautiful sana. That is to Mr. TRA, the one and only TRA. There is only one, and Tra is at Mr. Mutinda Muliro. Jana kulikuwa na a session at Cheche, a special edition, because they usually have one each month. They had a special edition leo, which ina follow ya Kendi Nkonge iliyofanyika wiki 2 zilizopita ama 3, kufungua mwezi, as they were also celebrating their first anniversary. So Liboi is another artist mwenye alikuwa na special edition. Michelle Gatuku ni another one, alifanya yake last year December 18th. Nyash alifanya yake, I think that was January 8th mwaka ukianza. And so Liboi is also another artist mwenye unaweza kwa the same realm
na Costa Ojwang ikija kwa sounds zao as well as their approach to music kisound na pia kilugha na zile lugha ambazo huwa wanatumia kwa muziki zao and we're even discussing this na Liboi earlier ya sounds and where watu wenye wanafanya an African fusion na an Afro fusion that is heavily inclined na inspired na informed by traditional and or African sounds where they lie kwa the Kenyan musical landscape currently na the kind of shows zile wanapata where they are performing and how people are receiving the sound or lack thereof. Now, what sounds are people gravitating towards kwa performances, kwa shows, kwa concerts, vitu kama hivyo. We were discussing the same. Liboi is one of these unique artists in terms of their sonic approach, their sonic choices, also in terms of how they write, how they sing, and what they choose to write and sing about. I remarked that for our review of her debut EP State of Being iliyotoka last year November 11th. Check out that review if you haven't. Skiza the music as well if you haven't, for more context and further details. So I noted that nikireview the project and it's something that nimenote na yeye for some time now, juu nimemsikiza na nimemjua for almost a decade. Mimi si wewe, mimi ni a true Morio Anzenza. If you're with us on Friday, the reference unaipata ule upande wetu mwingine. But just knowing Liboi na safari yake vile wamekuwa from a group, a band to doing her own thing as a solo act na kusikiza zile nyimbo alizo record solo around 2018-19 kunote hiyo uniqueness yake kisound, kimaandishi, kidelivery, yani uimbaji na kuona kule imefika, kuangalia performances zake and he approach ya kufuse genres, kufuse sounds and ideas and also influences zile amekuwa nazo artistically, kutravel to different countries na kuona ikisip into the art. For instance, kuna an interview alifanya na Furaha Elias la Music Junkie, Top 5 with la Music Junkie, akiongelea concept ya state of being inspired na Michelangelo na hii concept ya the third paradise and what that is to different people na vile ali extrapolate akaileta kwa EP yake na kudeal na question ya paradise na freedom. Ukisikiza the EP utaona ikicome to fruition and full circle kwa the last song which naitwa Freedom, track number 6. You can see hizi interactions za the ideas from different spaces, different places, various a pull from various sources. That is what tuna experience in Liboi as an artist. Na ukiona vile ana craft sound yake on stage na in studio ni an experience that when you're a part of inakuimas. Alikuwa kwa for Women's Month aliperform Alliance, that was in March. Same day pia Muhonja was on stage na kulikuwa na an international act that day mwenye aliperform. Sani wa pili Liboi aliopen, sikuweza kumcheki. I actually have not watched Liboi perform in a while. Amekuwa Geko, alikuwa Rabuko, sijamuona in a while. Nakumbuka nikimuona in 2018 akiperform at Power after alikuwa ametoka Norway at the time, Power 254 Mageuzi Theatre. Alikuwa part of show ya Deeper Connection. Liboi, if you're watching, think you remember at the time walikuwa Mbogi Connection ako Deeper Connection hiyo time. And then nimekaa, sikumbuki the last time I watched Liboi perform live. It has been a long time where yeye ndio the act mwenye anaperform. Juu aliperform kwa show ya Mbunge mwaka uliopita, alikuwa on stage kwa Vita vya Vina which ilikuwa inafaa kuwa show ya mwisho ya Mbunge. Nilimwatch kwa hiyo show, but when yeye anaperform an entire set na yeye ndiye the main act, sikumbuki when that was, but another enjoyable musical experience that nime experience within
the same week after kuona Costa on Tuesday, and setting ni the same because ni intimate. Uko na people who wamekuja kusikiza, the venue iko packed, people are here for your music and to interact with it and hear more about your art form. That is something that na appreciate. Kuna wasanii wakifanya na wana build their own communities, their fan bases and people wenye wanapenda kile wanafanya, and that was Liboi kwa element yake. Ukiona pia clips zake za performances, you get that energy, you get your vibe and you feel the interaction yeye na hadhira, na pia kama msanii interaction ya hizi sounds zile anatumia kwa mziki yake and the different sources zile ana pull from ku enhance sana yake na kujifacilitate more na kuboost artistry yake. Someone mwenye amewakia craft yake, that is Liboi. Ukisikiza all these elements that imetaja, writing, singing, delivering, ideation, all of this put together, and if you break it down, you hear kile Liboi anafanya, you watch Liboi perform and you can tell huyu ni msanii mwenye amehone craft yake na ameiwakia. And we even talked about yeye kuhone craft yake na zile sounds zile anachagua na hii musical path ile ako on, kwa sababu similar to that special edition ya Michelle Gatuiku iliyofanyika in December, leo pia I was the one interviewing Liboi during that session, and we had a brilliant podcast session, an amazing conversation na Liboi, which will be out. And hizi conversations za Cheche Sessions ukidai kuzitafuta ziko Spotify under Cheche Pod. The performances zinakuanga available on their YouTube channel Cheche Sessions. Utazipata zote. Watch the artists who've been there before and what they've done. The interviews unaweza zisikizia at Cheche. I did Michelle Gatwiku, I did Liboi, na interview people wenye I'm having fun to sit with and discuss and whose music I enjoyed listening to and that napenda. So imekuwa an amazing ride pia upande wangu, just kukaa chini na kufikiria of questions to ask, things to ask, conversations to have and sitting there with artists. Nyanchama, do listen to that interview once it's out. Similar to ya Unganisha hapo pia kuna a surprise for you. Which saa sikuwa nimefikiria until vile nimeisema. That's interesting. That kwa both interviews kuna surprises for Nyanchama. So that was Liboi's session, 2 sets kama kawaida, mwanzo, katikati, and then pia Shazi na Tajeo wali open. So time ilifika ndio walikuwa kwenye jukwaa. Sijui if it's something that Cheche will be doing more of, where uko na someone mwenye ana open. What I've seen for the featured acts who've come before, imekuwa whoever they are playing with as part of the band watakuwa na chance ya kuperform. For instance, when Kamore alikuwa hapo in October, alikuwa na Mathai. So after the podcast session, Mathai ali open set ya pili with the performance. For Sero, BGV wake, when they were getting into the second set, I believe pia alikuwa na a performance. Anaitwa Mosanya. Alikuwa na a performance as well. So that's what nime note. So sijui that is the new direction that wanachukua. Sina idea. Na ikiisha kulikuwa na an encore. Not really an encore because ilikuwa different artists, but kulikuwa na another performance. Na ilikuwa from the great, the brilliant Zaituni aliperform Ananipenda na Anariko. After show imeisha, after set ya pili ya Liboi yenye the first part of ilikuwa a performance of a few songs zile wali create na her international friends. Liboi is an international artist. We were having a conversation na yeye kuhusu what makes one an international artist, having a conversation na Liboi kuhusu the same. So alikuwa na other instrumentalists join her on stage
because the first set ilikuwa yeye, Rico on percussion, Komora on acoustic na pia Henry Ngugi on acoustic. Henry Ngugi na Rico who play na Labdi as well. Henry who play na Jumadi. Rico aliplay na Nyashinsky Blankets. Rico pia ameplay na the person who is speaking sahi. Komora ameplay na rock band sijui ngapi na wasanii sijui. Komora has done the thing. Even speaking of Deeper Connection na Mbogi Connection, Komora was a part of them. Hiyo 2018 wakava nikifanya interviews na hao na wakifanya show yao ya kwanza. I've been there. So walijoiniwa na our friends Liboi na kunatuambia these songs wamecreatea kwa her friends Erica's backyard. So they played some songs for us, some harmonizing there, some beautiful instrumentation na grooves that brought the energy, and kulikuwa na hii synergy between them on stage na the audience wenye walikuwa wanasikiza, and it ties to kile nilikuwa nasema ya honing the craft na working on a skill na sound na craft kama msanii, things that Liboi amekuwa akishughulikia na keeps on working on. Pia kupick up on instruments, alikuwa na udu, pia alikuwa na kalimba, things that amekuwa learn kuplay. So just watching musicality yake ikigrow na kiendelea ku develop as an artist na kusikiza zile songs that wana create and what they are coming up with. Then after they had that performance, Ngugi alirudi on stage na wakamaliza ku perform as those who were there as part of the band were leaving and waliwacha wamalize. So for hiyo set yenye open the performance that opened the second set, Komora na Eriko were still on stage. And ilisha on a high, the energy ilibuild, watu walikuja wakaningua songs zile. Kayo Ningua for instance ni ngoma that nilisikia in 2019. Yule yenye alifanya set yake ya kwanza nilisikia in 2019. Liboi pia tapping into those songs from time alikuwa kwa band na Tess as a Dala ili capture part ya history yake na part ya journey yake, something that we also touched on kwa our conversation during your podcast session. So ali collate kila kitu na akai unify in that manner of kule alianza, kule amekuwa international artist, places amezuru, where yuko na EP yake, and then kuna another project coming out, alikuwa TZ for residency. Kuna hii music amewakia kwa backyard ya beste yake, so alizibring together akazigel na ikakuwa everything pamoja. Naona hapa that Irauka ako live, Mandazi session hang nichapie. Is Irauka really live? Acha tuone. You can multitask. So Nyanchama hapa anasema ati I wanna catch angel numbers. Alafu anasema I wanted to send a message at 1:11 but courage failed me. Why did courage fail you? Nimekopa for an hour 10 and 11. Ungekuwa on my end, ungeza ku on a 1:11 which will be in a minute or so.
Ukiona Costa Ojwang kwa posta, enda ucheki hiyo show na usikize mziki vile nimesema, na uone review vile nimesema. For Costa ni reviews. Ukiona Liboi kwa posta, enda uone hiyo show, sikiza the EP, sikiza mziki, watch performances na sikiza our review as well ya State of Being. And to Liboi, na appreciate your sentiments uliniambia kuhusu the review of our review, who acknowledge that nilisikiza kazi. I do this 8, 9, 10 and 11, 11 just happened on my end. And I've always said napenda kusikia comments za wasanii kuhusu reviews. I appreciate and I love that a lot. So that is something that nashukuru. Instagram kwa my laptop inakataa kuload. Haitaki tuone Irauka akiwa session yake na mandazi. Artist anakuwa featured next at Cheche ni Ochiko this coming month. After that ni Lisa Odur Noah. Nilisahau kusema nikianza hii session that this is our 99th Sunday session. I do this. Sasa ni 125 na niko live. 99th. Or 98, which is which? 99th should be the next one. 98th. Before I get ahead of myself. Next week nitakuwa 99th. Haya. Hii kitu imekataa, imesema zi. Na mimi nilikuwa idhaa kusumbua huyu ndugu yetu mwenye ako live sai. Nani mwingine? Nyanchama nauliza nani mwingine? I even told people after the conversation, tafadhali chekini Sanaa out because I am amazing at this and there is only one Sanaa. There can only be one. Nasir Jones's voice. Mbona IG inakataa? Tungesumbua Irauka manze. Imekataa. Completely. The cow has refused. With that being said, tumefika tamati ya session yetu ya leo, our 98th Sunday session. Where? Upishi wa saa 7 usiku is crazy. Wale watu wa ogopa watu wa Sanaa kwa sana. Even the community itself. Na Checkmate Mido was also telling me this jioni jana, vile anipatanga
live masa weird, ako shughuli zake, anachiki ukimsa ku live naangalia time, anachiki ni saa 9 3 in the AM. But understandable, let me not judge the man, Nyanchama says. I really wish ingekubali ku load tuingie huko tumsumbue tukiwa also live on YouTube, but Instagram inakataa. I just have to try after this. Tushikiane wiki ijayo for another Sanaa Sunday session. Kuna mziki ya wiki 2.50 where I am reviewing 50 songs enye nani mwingine. I am just out here making history. Mwandikeni books kunihusu na kile nimedu, kwa sababu this is insane. Mziki ya wiki 2.50 later today or siku itatoka kufanya 50 songs kwa one video si mchezo, so whenever itatoka Asante sana for making this another successful session. Big up sana to Costa Ojwang, big up sana to Nakili Sessions, big up sana to Trabolee, Mr. Mutinda Muliro, big up sana to Cheche Sessions, na big up sana to Liboi. Imekuwa a pleasure interacting with all of the 3 artists that nimetaja, with your art, with your works, for the amount of time that nimeojua na that interact nazo. And nawatakia kila la heri, natumai mtapata more and more and more and more, na flourish, na have fun at it, na enjoy whenever you can. Acha tutoke hapa with a final song. Let's see a reading as we've done for the past 2 or so weeks. 3. Yes, last week was the 3rd reading tulifanya. So switching it up. Spontaneity ya Sanaa kwa sana. With Mutinda Muliro freestyle. 7 years ago. One take. Cheki msanii flani. This came out on 25th March 2016, a few days after niende kuona Trabolee. So watu wa J. Cole wataflagi video, itaridi tu kwa copyright, itakuwa content claim. Anyway, that's Sanaa kwa sana care. One take. Cheki msanii flani ameleta nare, nina msalaba na misumari, atifala ni tababi ya jui mini nani, iputi alipata na shit mavibari. It's a bizarre ride as a boss it off on the mic. I leave you too tired like bicycles ni kubaya. Hapa kuna kumbaya, spit fire and turn the microphone into particles. A harness flows like panels of solar. To know what I know you need to scratch the surface over and over. Needed the black Hugo Chavez, na leta undress, na sijachoka na chovya na chovya, na tangu mbembembe everywhere I try.
touch base na girls like who festivals. It touch independence set. In a nut case, unaweza test is in testicles. See me jenga instead. If I dress, I'd rather watch the merry-go. Round and round, round and round. It's our rap circles around our souls with this rocker sound. And mama said knock you down. So it every vibe visualize Pacquiao. You ain't up to par, I make a let it put spur and go me out. Now let's take it back when I had it bad. Now you can scope me out. From a stone me cry to make it precipitate when I participate. No sinnet, we need top fives and spend it in animation. I'd be like a sketch, not just render Zekisaka redemption. When I'm bunny potele in the name of Jesus Congo, who is the first the Zeus? Ngoja nitokleze na two goddesses, Medus, killer bunny, golden egg, do not fuse the goose. Jaded, nimekam kuripot culture, na si lazima ni kuoffended, no one in my true colors. Put me to the test, nibadilishe rangi, kilit maspepo. Mistari kamilisha kisafix, nimefika invictus status. Umhondo we Caesar, Honda is kupite. He's that fella, the street Mandela, you straight Gucci. No stress your lips, I stretch pussies just to say I'm dead. And I'm slaying it, on some saying shit. Cause the rap that I perform, I like righteous scripture. Matter of fact, no weapon form can stop the storm. I'm about to go for the ball, my nicest picture. No upper clues, kauna saka kweli, wana makatu. Hawa matapeli, mini kama tu. Another Machiavelli, tema barafu. Nikipanga ngeli, I'm on the move. No wananga meli, kuwasaga daily. Bila psychedelics, nini kama relics. Na wanel kwa reli, ndo mafan wa relish. Mindo king sasa, toka Kinshasa. Mpaka usheli team ni ama dream catcher. Check his skin structure, niki flip structure. I'm so Mr. Vigeti, can you please crush that? Picture one man, who could fly it, two Calimanis and four Mr. Freeze. So don't you try and copy, you can't imitate the flow. Is it dream? Andy Clyde told me, do me a soul and then liquidate the whole industry. Don't decry, this is my calling. You quick to hate, but you can't debate the soul's energy. Jukwa kila track, una subtract, mina stack ongeza. What to abstract, I'm the rap omega. It's a hash fact, I'm the illa cat. Una fap, mina top, anasema trap bonyeza. But please don't push my buttons, you don't know me like that. Kicking like Jason Statham if you owe me my cash. Like show me the stash, cause corrupt politicians try to compromise the grind. But I'm on a mission, I won't occupy your streets, I'll occupy my mind. Let the fire speak, I'm so sublime. I'm on a higher peak, they can't block my shine. Let the fire speak, I'm so sublime. I'm on a higher peak, they can't block my shine. Let the fire speak, I'm so sublime. I'm on a higher peak, you can't block my shine. Mutenda Mulego. Asante sana for being part of another Sunday session. Tuchekiane kwa another one, another video, whenever utanicheki, whenever utanisikia, whenever interact with Sanaa kwa Sana, whenever that shall be. Na appreciate na nitashukuru sana, na kule utakuwa, leave a like, leave a comment, leave a sentiment, usaidie the channel to grow and help me lie to the algorithm that I'm doing something of significance and something that you're gonna value. So help me lie to myself, which I will appreciate if you help me lie to myself. So not a freestyle in the off the dome sense, to respond to Nyanchama mwenye anauliza we is that a freestyle? Not in that of the dome sense. Thank you for whoever amejoin na like the video, nashukuru sana. Not in that sense. The first time here, Anyango, and I'm telling you, if you are watching this, listening to this, interacting with this in whichever way you are, that watu wa the Sanaa kwa Sanaa community pia ni watu nocturnal. Saa hii ni 1:38 am. Someone is here with us, as you can see. Asante sana Anyango, nashukuru kwa kukuwa hapa kwa mara ya kwanza. I appreciate you being here. Shukran sana. Niliona comment yako kwa video fulani video yetu ya album art. I saw your comment. I meant to respond to that comment. I'll get to it. I laughed when I read that comment. The last part of your comment, juu nataka vita na sisi, and we are here for war. We are here for war, but na appreciate mbaya sana, and I'm glad you are here. Anasema you're definitely doing something of value. Akadisia akisema I have been looking for
I have been looking for music critics. Where? Kwanza for Kenyan music. Sana Sanaa kwa Sana is the home is the home of music criticism in Kenya. There is no other way about it. There is no other way about it. And I'm glad ulitupata. Niko curious Anyango because hii session ishaisha actually. I'm curious vile ulitupata and what umewatch thus far. Anacheka anasema no Brooklyn Boys slander. So enda kwa video yetu if you haven't yet ya best of Kenyan artwork, best of album covers, our best album covers of 2022. Utaona comment yake, utapata muktadha. But ningependa before nitoke hapa nijue vile Anyango alitupata, kama anaweza share na pia aniambie ni nini ameona thus far. The good thing about Sanaa kwa Sana, once you discover us, kuna video so sita zinakungoja, so unaweza binge. Lucky you. As we struggle to look for Nyashinski for an interview. Nani ako na connect manze? Ambie Nyashinski. Kuna a small YouTube channels mahali wanakutafuta. Najua hawana numbers but you can help them. I was looking for album reviews. Imagine I was looking for album reviews and you are recommended. Oof. I love to hear that. I love to hear that. Na ni vile nimesema tuko na a huge catalog. Tumereview almost everything, so it's a good thing. It's a good thing. Vision. Shukran sana, shukran sana, shukran sana. Then I watched like a few videos and subscribed. You wanted to confirm kama kuna value? Wale confirm. Ni kina nani na wanasema nini kuhusu muziki? Are they the people I've been looking for? So akaamua kuona a few videos then akasubscribe. I loved that the criticisms are in depth. I mentioned a few moments kabla ukuje how Liboi alinipatia a review of our review and akamake a note ya how keen na in depth alifind my sentiments. And I usually tell artists this, that whenever I sit in front of a camera to record a review, I have listened to a project a lot of times because I take this thing seriously, maybe even to unhealthy levels of seriousness and gravity. But it's my process of listening to projects and reviewing projects. It also comes from my literary background. I listen to something a lot of times, then formulate my thoughts, organize them, and then also, I mentioned this during our conversation at LC Omeo, I am big on expression and finding the best way possible to express your thought so that msee on the other end understand kile unasema. Juu kwa reviews sana sana, kuna kuangana a lot of misunderstanding, miscommunication, and that causes problems. Whereby wewe as a listener of music, as a reviewer, as a critic, ukona things you have felt and experienced and thought kuhusu the music. And maybe hauna the best way ya kuisema ama express ama hujaponda beforehand how you want to state what you want to state. So once express, the person on the other end mwenye maybe ni a fan of the music, a lover, a stan, or the artist themselves, or the producer, or the videographer, or whoever, anasikia kile unasema naye pia anaipokea vile anaipokea, pengine because of how express na umepackage kile unasema. The other thing pia ni unaweza kuwa umeipackage na express in the way that you wanted to do so,
and then just the artist pia ataireceive vile ataireceive, kwa sababu that's how they're responding to the criticism, because it is a critique of their work. And so depending on how an artist will view reviews, now view the art and the idea and the aspect of receiving a critique, that it inform how they respond to kile unasema as a music reviewer, as a person who is doing reaction videos, or as a critic, something that I consider myself to be. So inakwanga huge on expression, and I practice a lot. Do I always say reviews are discussions, and discussions kumaanisha arguments, and not arguments in terms of debate, not in that way, lakini what is meant by kile nasema ni an argument kumaanisha that you're building a viewpoint and you're trying to express that viewpoint to someone based on how ulisikiza the music, and you've built your points 1 2 3. This is what you want to talk about, this is how you felt, this is what you thought, this was your experience as a listener, and now how do you formulate all of this, and then how do you combine it and then deliver this to someone as something that is holistic, as something that is one, ile msee anaweza pinpoint, oh, this is where you started, so at this point ulisema this about the music, and then you followed up with this, and then you followed up with this, then ukafollow this. So as I've stated, hii inatoka from my literary background, also from my philosophical background, but my literary background comes from school because ni kitu that nilistudy. My philosophy ni mi kukuwa fascinated na interested na philosophy, and thus kusoma a lot of philosophy, na also kusikiza other reviewers na kuwatch a lot of music content, and also kusikiza conversations on a lot of things, right? Just watching a video, maybe someone ana discuss a point on science, ana explain kitu, maybe someone is debunking religion, maybe someone is debunking a scientific point or demystifying something that they are sharing with you as a listener. I've watched a lot of people speak and talk and communicate, and I have picked a lot of things from that. Kitu pia that ilinisaidia as a critic and as a reviewer ni that as an editor I was watching hizi videos that tulikuwa tunafanya from 2020, and nilikuwa naona how I can get better in expressing myself, how I can get better in formulating my sentences and conceptualizing what I want to say and expressing that to the people wenye niko nao kwa the review, and also to the someone who is watching mwenye ni a listener of the music, and also to the artist. Ndio msanii akini watch, I always say this, hata ukidisagree na kile nimesema kuhusu your music, when you watch my review hautasema sikusikia kazi yako. That is one thing you will never say about me, because I will prove you otherwise with my sentiments in the way I broke down the music. So where I was building from ni Anyango kusema I watched a few videos and subscribed. I love that the criticisms are in depth, then nikaget kuongelea Liboi, sentiments zilaniambia, and my experience as a critic and as a reviewer. Then akasema, and in Kiswahili, I am not in Kenya. Last week tulikuwa na someone else, Aisha Omar, who's also outside of the country right now. So I am watching a lot of Kiswahili videos so I don't sahau the language. Karibu sana, karibu sana. Machiegni. Anasema, love to see it bro, vile inafaa. Exactly, you know how to put the feelings into words very well. Asante sana for your sentiments. Just having discovered us and watched some videos za what we've done
and receiving these sentiments from you ni an honor kusikia toka kwako. Nyanchama anasema, I had a thought once that however vague your experience of music is, African is going to find you with his words. Nyanchama, what does that mean? Niko curious. However vague your experience of music is, African is going to find you with his words. I am curious. Yes, philosophical arguments, as I was stating earlier, then yes, they follow logically. Is only from Anyango, akasema, hey bro, you're really eating this. Nyanchama akasema, the biggest treat is being given a language for your experience that you can use to negotiate for other similar experiences. Only Nyanchama would say such a statement. Scholars, tuko na scholars hapa na Hazel na Babu ndo utasema such statements. Then Anyango akasema, I am actually a philosophy major. I like this. I like this. Maybe that's why I was so drawn to how you express yourself. I love this. You should find some time uone our other Sunday sessions. Those ones inakuanga na moments and thoughts and things and ideas. A lot of that. But thank you so much for being here. Kuna ideas that I've said here before, we are looking and intending to pursue humwaka regarding music, fun ideas, as well as in-depth ideas that would be still centered on music but adding other layers onto the same, so zitagusia different facets of thoughts, of ideas, but zita stem from music. So hizi ni vitu that we will be getting into na ku pursue idea ya video essays. So I'm glad tuko na Anyango here na ametupata, and I know hizo ni vitu that Nyanchama pia atafurahia sana. No pressure, no no pressure at all. The good thing, the videos exist and our library is growing daily. Joanna Sema, I hope I can watch more. I'm coming back to Kenya next week, and if they are this late, I'll just watch recordings because I sleep wengine wetu story ya kulala, tricks. But no pressure, the sessions ziko hapo, all the lives that we've done zina exist, the archive imejaa. Na hizi sessions, a number of people watch them kama podcast, so you can be playing this kwa another tab as you're doing your things, kama una work on your PC or umeika kwa phone, on YouTube unafanya tu vitu vyako as you also listen, cause ni kama podcast sessions, so you can do that as well. Time ile utaziwatch, ile time utapata. Sana kwa sana hakunanga pressure at all. Nyanchama anasema video aces ni maneno ya kutoa nyoka pangoni. Zitakuja hivi karibuni. Kuziandika, sheesh. Sijui kama nilisema, I don't think I did, but I have been contemplating piece fulani kwa mind yangu for some time now kuhusu Kenyan gangster rap and implications zake, and tie that to international gangster rap. So naifikiria as this lengthy video essay. Kuiandika tu kwanza, kuiscript itachukua time, then sasa edit as a video, and how to approach the video itself from a visual standpoint and what the aesthetic na approach would be. Hizo ni vitu pia zita kuwa consuming, but video essays zinakuanga hivyo. However, it is something that again no one is doing. Kenya manzi, tuko na kazi, but ni vitu that I intend kufanya.
Anyango says, yes, a focus on Okadinali would be good if they count as gangster. LMAO, yes, they do count. Now kwanza wata form a large part of my discussion. Au B-boys, watu wako, Anyango, the drill movement, then ni tie to UK drill, ni tie to NY drill, US drill, Chicago drill, and then kwenda as far back as the 80s na movements kama NWA. That's when nasema it's a lot. It's a lot. It's a lot. Kuifikiria tu, but ndaifanya. My doggies. So we were to finish this session kituka 15 or so minutes ago, but Anyango came through tukaendeleza mazungumzo, which niko grateful for. Nilisema this usually happens kwa hizi sessions, and it used to happen tukiwa IG. People would join in intervals tofauti, they'd comment, and from that tuna build another conversation. So that is what imehappen. Nyanchama anasema Nambogi Genje. Kuna a lot of people to talk about kwa hiyo piece, and nataka ni ifanye vizuri sana. Ooh, bro, I'd actually be so happy to help with that essay. I like this. Tuta collaborate basi on that one. It's that simple. Love it, love it, love it. Kwanza we kama mwana falsafa, philosophy ni one of those things nimefikiria kufanya as a masters, but nafikirianga sana, so thank you Anyango, thank you Nyanchama, asante to Hazel mwenye alikuwa hapa, and this session I dedicate to Trabolee, Mr. Mutinda Muliro, Mr. Tra is art. This Sunday session iko dedicated to thee, ndugu yangu, asante sana for the years, as I told you, of wisdom and friendship. Shukran sana Anyango, mara ingine, Nyanchama na Hazel for another successful and fun Sunday session. Like the video if you haven't yet, unaweza rudi after nimeipublish, wache a like if you have not, or a comment below for the sake of the algorithm, na nitashukuru sana. Tuchekiane wiki ijayo kwa video ya our next Sunday session, or kwa any other video as I said earlier. Shukran sana. Now you can continue your week, start your week depending on your concept of time and when your week begins, and fight capitalism or be a part of capitalism depending on how you do and how you roll as far as capitalism. Do you flourish if that is a possibility in a capitalistic world? Shukran sana for your time.